So, wunderschön, guten Abend, ihr Lieben. Wir malen weiter an unseren Kristallen, gucken, wie weit wir kommen und ja, sehen dann weiter, würde ich sagen. Es funktioniert ja glücklicherweise wieder alles, für die, die es nicht mitbekommen haben sollten. Ich hatte leider Gottes ziemliche technische Probleme am Wochenende. Nachdem ich nämlich OBS gestartet hatte, hatte ich plötzlich OBS nur noch einen schwarzen Kasten. Und es war einfach alles weg, jede Einstellung gefühlt und jedes Fenster, das man so eingepflegt hat und so, ne, wie Chat von den verschiedenen Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Und das Problem war, dass die sich auch nicht einfach haben wieder dazufügen lassen, weil sich das nicht andocken ließ, die Sachen, oder nicht einpflegen ließ. Und ja, das war ein wenig problematisch. Und ich hatte dann meinen Mann angerufen gehabt, weil der natürlich logischerweise, wie es auch immer so ist, wenn ich große technische Probleme habe, dann ist meistens mein Mann nicht zu Hause. Angerufen. Der hat dann versucht, natürlich über Fernhilfe da irgendwie was zu machen, aber alles, was wir ausprobiert haben, hat leider nichts an dem Gesamtkonzept geändert, dass ich einfach nur einen schwarzen Kasten hatte und sonst nichts. Und ja, das war dann leider am Wochenende nicht mehr zu beheben. Er hat es dann am Sonntag hingekriegt und ich hätte ja auch gerne am Sonntag gestreamt, aber ich hatte am Sonntag echt übel Migräne und ich merke es auch heute noch ziemlich doll. Ist also nicht so ganz optimal, aber es ist nicht so schlimm wie gestern, deswegen dachte ich, ich probiere es auf jeden Fall mal. Jetzt haben wir ja schon 2 Streams verpasst. Ich habe jetzt auch extra nochmal meinen Mann gefragt gehabt, bis wann die Expedition läuft. Da haben wir zum Glück nochmal 3 Wochen Zeit, also da sind wir jetzt, was das angeht, glücklicherweise nicht in absoluter Zeitnot. Von daher, das sollten wir dann noch hinkriegen. Ja, gut. Dann wurschteln wir hier gleich weiter, würde ich sagen. So, welcome guys. Yeah, we want to color our crystals and see how far we can get today. And yeah, for those of you who didn't read it on my Discord channel or on YouTube, I explicitly posted it this time also on YouTube because I couldn't stream at the end of last week. When I opened my OBS, I basically got one big black box, and everything we put in there over the years, using it, like the chats and all the functions, like the sound and all this stuff, it was gone. And that per se wouldn't have been the big problem, because of course you could just put it back in there, but the problem was I couldn't put it back in there. That was the big problem. So I tried everything. I called my husband, because of course whenever I have these super big problems, my husband is not there. Of course, they always happen when I'm alone, Murphy's Law, and so we tried everything what he could think of, and nothing really worked. So there was the problem. So I couldn't stream, of course. And because I would have probably only be able to stream without sound in form of music, without a sound in form of my voice. I couldn't read anything, and I probably wouldn't even be able to start it, because the start stream and stop stream was also not there. I mean, I can stop the stream by just closing OBS, but I couldn't have started it. So that was the big problem. And he solved it on Sunday, and if I wouldn't have had a very big migraine attack, I would have streamed on Sunday. But of course, Murphy's Law again, I had a big fat migraine attack, and I'm still feeling it today. I'm not feeling super well. I am struggling with the pain and a little bit of
yeah, a little bit of nausea and dizziness. So, but we already missed those 2 streams, so I didn't want to miss another one, and I thought we try. I wouldn't be able to do a gaming stream right now, but drawing and coloring is a little bit easier to do with migraine pain, because I don't have to look on a screen permanently, and also I don't have the pressure of the headset around my throat or on my head, so that helps a lot. So yeah, we will see how far we can get with our crystals, and then I don't think we will finish them today, but if we would finish them today, I have been busy on those evenings. I couldn't stream, draw a lot of new stuff, which I haven't done for probably 2 years or so, because we had so much backlog of stuff to color, and still haven't done all of them, of the old ones, but I do have now some new ones, some own stuff, some fan arts from Studio Ghibli, and so on. So yeah, also some mails, which I'm not very good to draw, which I'm happy how they turned out. And yeah, we'll see what we will do after this one. Ja, ich hatte es im Discord auch schon gesagt, ich habe zumindest die Zeit effektiv genutzt und habe tatsächlich mal wieder neue Outlines gemalt. Habe da tatsächlich auch echt nicht gerade wenig gemacht. Und habe sag ich mal, sowohl eigenes gezeichnet als auch wie heißt zum Beispiel Studio Ghibli Fanarts und so. Ich habe natürlich noch ein paar Outlines von, sag ich mal, von vor ein paar Jahren, die wir ja immer noch am in Anführungszeichen abarbeiten sind. Aber zumindest habe ich jetzt auch ein bisschen was Neues noch dazu, und habe jetzt auch heute mit meinem Mann begonnen, sag ich mal, ein paar der Sachen ein bisschen einzuscannen. Ein paar der Linearts wollte ich gerne als Lineart-Scan mal aufheben, für den Fall, dass ich doch mal irgendwie sage, ich will die irgendwie, also das kann ich natürlich nicht machen mit Fanart-Sachen, nur mit meinen eigenen, aber falls man das dann doch mal irgendwie als eine Belohnung oder irgendwie sowas rausgeben will zum selber malen oder sowas. Und ja, ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr zeichne, dann, ich habe ein paar Sachen auf Blöcke und ein paar Sachen in Skizzenbücher, und bei den Blöcken habe ich gedacht, dann nehme ich doch, weil ich ein paar Sachen größer, so A4 Größe, sag ich mal, manche von den Blöcken haben ja so komische Zwischengrößen, und ein paar Sachen halt auch in Skizzenbüchern, also in A5 und in so einem kleineren quadratischen Format, und habe dann überlegt, auf was für Blöcke und so ich denn, weil ich habe eigentlich meine Sachen so ein bisschen im Schrank geordnet nach, in Anführungszeichen, die schlechtesten zuerst. Und habe dann überlegt und habe gedacht, naja, die meisten von den Blöcken sind vierfach geleimt. Das heißt, da würde ich dann halt auch wirklich das Blatt malen, bis es fertig ist, und dann erst rausnehmen, weil das sonst macht die Vierfachleimung ja auch keinen Sinn. Das hilft ja auch, dass das Papier weniger wellt, und es ist deutlich angenehmer, darauf zu arbeiten, als auf einem einzelnen losenden Blatt zum Beispiel. Aber habe dann halt überlegt, welche nehme ich denn. Und ich habe jetzt ein paar benutzt, die ich schon mal benutzt habe, aber bisher nur für ein Bild, und ich auch keine Ahnung mehr habe, wie gut ich das Papier fand oder nicht, und habe mir jetzt vorgenommen, ich werde mir, wenn man es dann benutzt haben, hinterher draufschreiben, wie gut das Papier war auf dem Block draußen, auf das Deckblatt sozusagen. Einfach so, dass ich es mir merken kann, weil dann muss ich das nicht nochmal machen. Und dann kann ich sagen, okay, der war ganz gut, den kann man noch nehmen, weil da sind ja auch einige Zellulose-Sachen dabei. Oder aber der war nicht so gut, wie zum Beispiel da, wo wir die Rani drauf gemacht haben von meinem ganz alten Blog, wo ich gesagt habe, da hatte ich so Probleme mit dem Layern und sowas, weil ich es immer wieder abgelöst habe, wo ich dann sage, okay, das sind dann Blöcke, die nutze ich dann für irgendwelche zukünftigen Videos, für irgendwelche Swatches oder irgendwas in die Richtung, aber nicht mehr zum Zeichnen, weil es einfach zu viel Ärger
war, auf dem Blatt zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehmen wir doch, wenn wir jetzt eh schon am, in Anführungszeichen, Papiere testen sind, ein paar von den Blöcken oder Einzelblatt Dingern. Also ich habe ja nicht nur Blöcke, sondern ich habe auch teilweise, sage ich mal, ja noch Skizzenbücher, die ich noch nicht benutzt habe oder sage ich mal, einzelne Bögen, die man halt nicht als Block gekauft hat, sondern es sind dann, weiß ich was, 5 einzelne Bögen, 100% Baumwollpapier in so einem Plastikumschlag halt, na, damit sie nicht dreckig werden. Und die habe ich halt, da habe ich einige davon, die ich eigentlich noch nie benutzt habe, weil ich halt gedacht habe, ja, benutzt erstmal dein altes Zeug auf. Aber dann habe ich gedacht, gut, jetzt probieren wir uns einfach mal durch die Sachen durch. Da sind dann so Sachen dabei, was ich noch nicht groß probiert habe. Also die alten Sachen, die wir schon mal benutzt haben, haben wir einmal die Tests für die Zellulosepapiere, für die alten noch, wo ich quasi nur einmal je benutzt habe, den Block bisher. Dann habe ich ein Skizzenbuch mit zum Beispiel 25%igen Baumwollanteil. Dann habe ich Blöcke und Einzelblattpapier von unzähligen Jahren. Da hatte ich noch keine Ahnung, dass es überhaupt Baumwollpapier gab. Die eine ist, glaube ich, 100% und das andere ist 50% Baumwolle. Und die habe ich zum Beispiel auch nur ein- oder zweimal benutzt. Und das ist, oh Gott, 10 Jahre her gefühlt. Also ewig her. Ne? Weil logischerweise die Sachen mit Baumwolle bei mir in der benutzten Sachen ein bisschen weiter nach hinten gewandert ist. Dann habe ich einiges an Skizzenbüchern in 100% Baumwolle, die ich noch nicht getestet habe, weil ich ja eigentlich mein Mosseri-Sketchbook noch voll machen will. Aber ich dachte, zum Papiertest machen ist es vielleicht ganz gut, weil dann kann ich nämlich entscheiden, ob ich sage, ich will die später benutzen und erst die Mosseri-Sketchbücher benutzen oder andersrum, je nachdem, wie die Papierqualität ist. Und wenn die zum Beispiel bei beiden gleich wären, würde ich erst die Mosseri-Sketchbooks größtenteils benutzen, weil die halt diese Ringbuchbindung haben und die anderen nicht. Was ich persönlich angenehmer finde, ist ohne Ringbuch, weil man kann dann auch mal sagen, man macht zum Beispiel ein Bild, das über beide Seiten geht. Ne? Und dann natürlich auch noch hier so vierfach geleimte Blöcke, auch mit 100% Baumwollanteil. Von einer Marke, die ich halt auch noch nie benutzt hatte. Die habe ich benutzt damals, die waren eh schon sehr viel günstiger und dann habe ich die noch im super Sonderangebot damals gekauft. Na, solche Sachen. Und da habe ich gedacht, dann male ich jetzt auf alles halt mal ein Bild und dann kann man sich da so nach und nach durcharbeiten und dann kann ich mir Notizen reinmachen, wie gut ist. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, die Sachen, die richtig schrottig sind, die benutze ich halt für Swatches und Kram. Und die Sachen, die, sag ich mal, ganz passabel bis sehr gut sind, die arbeite ich dann von schlecht nach gut ab sozusagen. Ne? Und wenn ich dann irgendwann mal den ganzen zum Beispiel die ganzen Zellulose-Sachen aufgebraucht habe, werde ich mir sowieso keine Zelluloseblöcke zum Malen mehr kaufen, maximal halt so ganz billige Zelluloseblöcke für hier vielleicht Swatches oder für so. Ne? Und das war's. Für irgendwelche Videos, wo ich einfach nur ein paar Farben swatche, wo jetzt keine hohe Papierqualität wichtig ist zum Beispiel, da reicht das dann auch. Aber je nachdem, muss man echt gucken heutzutage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Bao-Hong Rollen billiger sind mit 100% Baumwollpapier, als wenn ich mir billige Zelluloseblöcke kaufe, weil dann lohnt es sich nämlich auch nicht mehr. Na, das ist so, muss man immer gucken, die Preise vom Papier gehen, sage ich mal, prinzipiell ja eh hoch und runter und dann muss man mal gucken, aktuell, wenn man dann wirklich was neu kaufen würde, wenn man mal irgendwann dahin kommt. Es dauert eine ganze Weile, bis ich das alles abgearbeitet habe. Dann müsste man gucken, wie sind die Preise denn aktuell und was macht finanziell mehr Sinn. Aber ja, das war jetzt nochmal mein Plan sozusagen, ne, dass ich sage, okay, ich habe, das ist ein Zellulose-Skizzenbuch und das war damals ein Dreier-Set. In den anderen sind 1, 2 Skizzen auch drin, aber der Großteil ist quasi, wo ich reingemacht habe, hier, weil ich die anderen mal in Urlaub mitgenommen hatte. Das heißt, ich habe von denen noch einiges zum Vollmalen, sage ich mal, in Zellulose. Und dann habe ich noch 2 in A4 und einen in, sage ich mal, in ungefähr A5, aber halt quadratisch. Das ist halt ein bisschen breiter. Nee, Moment, ist nicht quadratisch. Nee, ist gar nicht quadratisch, sondern das ist quasi so, aber ohne Ringbuchbindung, genau. Und die, muss ich sagen, die sind zwar Zellulose, aber die sind papierqualitätstechnisch
echt gut. Da habe ich nämlich schon, das war jeweils ein Zweierset und das eine quere hatte ich schon vor Jahren voll gemalt. Und die zum Beispiel, das sind jetzt noch die einzigen Skizzenbücher, die ich noch habe, die in Zellulose sind. Alles andere ist, was ich dann habe, ist dann nur noch. Von daher, ja, will ich jetzt gucken, dass ich die Sachen nach und nach aufbrauche. Goodie. So, a lot of talking. Sorry for that. We will be starting in a minute. I just want to translate basically what I said. I looked through my pile of papers that I do own. Paper in terms of pads and blocks or single sheets, and also, of course, of sketchbooks. And because I did draw a lot of stuff now, I thought about, before I started to draw, what papers do I want to use? Do I want to stay to the already used cellulose blocks and papers and sketchbooks, because I want the cellulose to be used up, and then don't buy any cellulose anymore for drawing, just maybe for some kind of swatching or so, if it is cheaper than cotton, which is not always the case, because the prices of blocks and pads vary very strongly, and sometimes cellulose, even the cheaper brands, are per sheet, A4 size sheet, the same price or sometimes even cheaper to buy the rolls, the big rolls of 100% cotton paper from Baohong, for example. So there, of course, I would have to look up when the time comes. But I thought I do have a few cellulose blocks, I think 3 or so. One I already took off the list, because we did the Rani fan art a while ago, and I really did struggle a lot with the paper. It was so nasty to work with, because I basically couldn't layer, because even with the first layer, after the base layer, I basically lifted off the layers below. So that was an absolute nightmare to work with, and I basically put the rest papers that are on the block, because it's a very old one from my childhood, the last one that was left over. I put that one on basically the ban for actual drawings, and only to use for some kind of swatching, if it is for a video or just for stuff like this, or a palette swatch card or something like that. So, but I do have, I think, 2 or 3 more cellulose blocks, and I know that we all used I all used them once or twice already, but it was basically years ago, and I can't remember how good or bad they were. So I thought, okay, let's draw on all of them, and they are glued on all 4 sides, and I didn't want to lift off the paper. Because it's a lot nicer and easier to work with a page that is basically glued on all 4 sides than it would be if I lift it off and have the paper as a single sheet. So therefore I thought, okay, I will put on one and let the paper in there. But when we then use it, I will scribe a note basically on the outer side, and writing down how good or bad the paper was, and for what I want to use it for the future, if it is for drawing or for swatching or something like that. And I do also have a lot of untested, unused so far blocks, pads, papers, sketchbooks with most of them are 100% cotton, but some of them are also like 25 or 50% cotton. And also totally forgot to tell that in the German explanation, I have a block of the a big one, an F4 sized of the from Hanemühle with the agave. I don't know
this one, but in big. And I haven't tested this paper so far. I wanted to test it for some drawings. And yeah, I thought when I start testing now the old stuff that I have used once or twice in the past, let's test all of the blocks, pads and sketchbooks, and then write down what quality they are in my opinion, and if I would buy them again and stuff like that, so that I know in the future. Because if I test it now and we see how long it takes me to color stuff, and maybe I will grab for the block in 2 or 3 years again, and then I can't remember how good the paper was. So that's why I want to write it down, and I want to basically use up all the blocks and pads that are cellulose, because I don't want to buy cellulose paper for drawing anymore. So I have 3 of these because it was a triple set. I do have most done in this one, and I did take the other 2 to holidays, so there are like 1 or 3 pages used, but the rest is basically unused. And if you look at this, I don't know how good you can see it, basically I would say I have maybe used a third, if it even is that much in this one. So they are not that strongly used so far. And I do have also from the same brand bound sketchbooks, 2 in A4. And the other one is basically like A5, but in square. So it's a little bit wider. Or no, gosh, I always... was it square or was it like that? I can't remember, but one is left because the second one I already used up years ago. So the funny thing is it's the same brand, but the paper here on the ring blocks are a lot worse than in the other one. That wouldn't be the best description. The better, it would be better said that the paper in the other one is better. This is not worse per se. I only did struggle with one backside of a paper so far. So all the other work I did in here, I must say that those are really good cellulose papers. And when I bought them, because I bought them like when the brand was basically newly available in Germany, it's many years ago. So back in the day, they were very cheap. I don't know how much they are now today, but I do know that the prices did go up in the last years a lot. So therefore, yeah, basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellulose sketchbooks, and the rest is all of them are cotton. And I do have also the 100% cotton from different brands. I do have the Mossery ones. I have one from Etcher for testing, and I do have some of Potentate or something like this, and also for testing. And then I do have from Hahnemühle as well. And I wanted to test them and then also basically look up which are, in my opinion, the best ones and easiest to get, to put them the best one for me to use up later on, and use first up the other ones. Also in, of course, my personal liking, because I do love the Mossery sketchbooks. They are gorgeous and the paper is awesome. But what I don't like so much is the ring block binding. I do like normal binding a lot more, because that also makes it possible that if you want to draw something bigger, to draw it over 2 pages, which just doesn't look nice if you do it with a ring block. So of course I would prefer to use up ring blocks before normal stitched and bound books as well. So yeah, that basically was my kind of thinking, that we will do a lot of paper testing in the future, and then I hopefully have a better plan to use up my old stuff. So okay, a lot
lot of talking. Let's do some coloring.
Wunderschönen guten Abend, Radian. Hello. Give me a second. I need to grab something. I don't have anything next to me for the sweets. Ich muss mal ganz kurz aufstehen, um was zu holen, weil ich habe es tatsächlich vergessen, mir hier direkt was hinzulegen. Ich bin sofort wieder da, damit ich das auch brav machen darf.
mit dem Essen. Yeah, not that well today, to be honest. I had a big migraine attack yesterday, and sometimes with those very big migraine attacks, they go over a day, and I'm not that bad like yesterday because I couldn't. I wouldn't be able to stream if it were like that, but I would say at the border to it gets really nasty. So I grabbed my emergency stuff and just put it next to me because I'm not quite sure if I will need it in the next half an hour or hour. If it gets any worse, then probably I need to take something. So I'm a bit nauseous, I'm dizzy, I'm definitely having a lot of pain, migraine pain at the moment. So yeah, but I already had to cancel because of my technical problems the Friday and the Saturday stream, and I couldn't stream yesterday instead because of the big migraine attack. So I thought I don't want to cancel another one. I wanted to at least to try if it's able to do streaming. Thank you so much. I hope so as well. So let's do the red one next. I just thought about what colors do we use additional, maybe a little bit orange and yellow for some lighter areas, and maybe also some purple for darker areas. I made the experience that cool purple, like for example dioxazine purple, or if you mix something that kind, that works really well to use
with, especially with darker reds. So I'm not quite sure if it works with the lighter, warmer reds as well, but with dark reds to do basically the shadows, that's a lot, that works really, really good. I do have one where I can show you basically in my sketchbook. Oh, thank you so much. Ich bin gerade am Überlegen, was für Farben ich fürs Rot nehme. Und ich würde natürlich hier so in die Richtung Gelb und Orange gehen. Normalerweise würde ich bei Rot auch sagen, vielleicht Lila, wenn wir ins Dunkelrote gehen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Lila wirklich, also so kaltes Lila, wie ich es eben gezeigt habe, wirklich super funktioniert als in Anführungszeichen Schattenfarbe von dunklen Rottönen. Hier, da habe ich zum Beispiel hier auch Lila genommen für die dunklen Ecken und ich finde, das funktioniert hervorragend mit dunklen Rottönen. So here I did use basically the same combination from yellow over orange to warm to dark reds, and I do have the purple used here for the really dark areas in the red, and I think that works really, really well with dark reds. Probably not so much with the warmer reds, but with darks, that works really, really well. So yeah, I do like to do crystals because I love the combination of basically having very simple shape, but also having a very hard to color thing, because with transparency and the different shapes, of course the light breaks completely different, and you have to do a lot of very different coloring, and it's not so easy to color. I think personally done multiple crystal stuff over the years in my live streams, and I think the last one we did was also in this Mossery sketchbook. That I think those were this one here. This is cotton paper, so that's a lot easier to work with than the cellulose. But yeah, absolutely love to do crystals. But I think after, of course, the crystals, we will do some other things like persons again. Tried getting into art. My later drawing vehicles got better, but all of them looked like John's car from Garfield or the Cybertruck. I wish to get really good drawing of a ram. I decided to draw at a bar with family. Oh, you lost it. Oh, that's terrible. That's really terrible. I mean, especially if it was something that really got you proud, and you think that one you did very well on, and that really, really sucks to lose something like that. But yeah, I mean, there are people out there that really have a natural talent for doing art, and they don't have to basically train a lot to get to a certain point. I definitely am not one of those person. Everything I can now, I basically learned over my whole life. I can only, if you really are, if you really are someone who says, I would love to be good at drawing, and I do enjoy drawing and so on, I can only say, don't give up. Just keep going. You will definitely get better. It may be taking you a while. I mean, I'm
41 now, so I needed a lot of time to get to the point I am now, and I'm still not at the point where I say I'm completely proud with myself or at the point I wanted to get. I definitely want to get better as well, and I'm at the point where, say, I would categorize myself into the mid-range. I'm not good or super good, but I think I'm medium in my in what I can do. But you will only get better if you try and train yourself, basically. I mean, there are a lot of now help that you can use, which I basically didn't have when I was younger, because we didn't have the internet we have today 20 or 30 years ago. So there's definitely a lot of help you can use, like videos or people like I that are streaming and stuff like that. There is so many possibilities to learn from, and I think, of course, the best thing to do is always constantly work on it, but also to basically maybe look up some tutorials or stuff like that, and look for things that help you personally, because there are things that maybe help other people that is not very helpful for you, because everyone learns a little bit. There are things that help you maybe more than other people, so you will have to look up what really is most beneficial for you to get better. I personally, for example, started when I was younger with basically looking up, because when I draw people, it's more in the anime manga style category. I basically started with having an actual manga or an art book where I basically copied, not like tracing, but put it next to me and started drawing from there, and that helped me to basically get better and to learn basics that I couldn't learn otherwise. Like I said, nowadays there's a lot of help you can choose from, which I didn't have access to as a kid. But yeah, just if you're really interested and have joy and doing art, then just don't give up. You learn from a few people from past classmates online and practicing and trying new things, but the main inspiration is actually an artist from the 1800s that used watercolor and stuff. Charlie M. Russell has a good art from the Old West. Yeah, there are a lot of beautiful watercolor artworks, old artworks, because watercolor is a very, very old medium. I mean, basically, watercolor, maybe not like we use it today, but some kind or maybe with a different binder or stuff. But watercolors are basically one of the oldest art mediums. There are really, really old drawings that are made from variations of different watercolor. I mean, watercolor is also nowadays not a term that is fixed on one version. We do have the traditional watercolor, the Western styled, what I'm using mostly, which use gum arabic as a binder. We do have more Asian styled watercolor that use oftentimes bone glue as their binding agent. We also do have, of course, gouache, which is also in the watercolor group, also if we don't normally call it watercolor, but it is similar as traditional Western ones, just that they have their color opaque because they add a white pigment in
in their mix, but the binding agent is also gum arabic. So yeah, a lot of different versions from there on. I do have a photo from a watercolor palette which is over 3,000 years old, from old Egypt. It is in a museum, the palette, and it is still workable. That is what I find so highly fascinating as well with watercolors, that if it is stored good and it doesn't mold, then you basically can use it, as you can see, thousands of years later as well. And I think that's really, really awesome, because that is something that other medias like oils or acrylic don't have like that. Because if they are dried, then they are not usable anymore. If watercolor in a tube dries completely, doesn't matter. You can cut the tube open and use it like a pen as well. So basically, if the color doesn't mold, you can use it in up to the point that is used up. If it is now or in 2,000 years, basically it doesn't matter. But yeah, I think that's really, really cool. And I think we can learn a lot from old artists. I mean, when you look up art over the hundreds and thousands of years of mankind, his art history, there are so many different styles and ways they used different mediums. I think there's a lot to learn from, and I personally think there is also the point that I say I find old art, which I know oftentimes has a level where I say not everybody can copy stuff like that. I can copy a red dot on a white page, which we often see stuff like that with a very modern art. I say, okay, my 3-year-old niece could draw something like that. But when you look up old masters, old artwork, they have a quality where I say that is not something everybody could copy. I think that is a lot more worth in my personal view than stuff like a red dot or maybe 3 blue stripes over one white sheet of paper. At least to learn from, because yeah, like I said, that is something a 3-year-old can do as well. So you don't normally learn a lot from that. I hope you can understand what I mean with that, but yeah. But I must say, I have a very big respect for everyone who can draw stuff like vehicles. I'm absolutely super bad with stuff like that. I can't draw vehicles at all. I'm really terrible with that. Yeah, definitely. I mean, art is not only paintings and stuff. We have art as, like I say, with music and other mediums. And definitely, I totally agree with that you can learn a lot about a culture and tradition or history with all forms of art, if it is music or if it is a drawing or if it is a statue or something like that. It shows us probably a lot more about the people than
a lot of old texts did, because especially with ancient cultures, a lot of ancient cultures didn't have a lot of texts to begin with that survived the time, or maybe the culture didn't even have a written version of their speech. Not every culture did have an alphabet and writings to begin with, and I think especially with ancient cultures, a lot of that we do know about them are basically through any kind of artwork. Of course, music is oftentimes something that don't survive very easily, but especially, of course, with paintings like old Egyptian, with engravings, pictured engravings, or even painted on tombs or in temples, that did survive all the time up until now. We learned a lot about their religion and their worldview, and how their culture and society worked from that. So I think that's really a very, very big and important part of learning about our ancient history especially, but of course history in general, but especially, of course, with the ancient history, because we often don't have enough texts. I mean, for example, 200 years ago, there is a lot of stuff that is documented. We have other forms of art, like literature, that we still read today, and we have access today, which of course we don't have from ancient times a lot. So there's a lot that is sadly lost, especially with literature, or with stuff that maybe only survived mouth to mouth, like legends or stories about world religion, whatever. That a culture maybe didn't write down, or if it was written down, didn't survive up until now. For example, what I think is a very good example is, I would have to look up her name again. It's an ancient Greece philosopher, and she also did write a lot of poets stuff. And basically, it was a female, Sappho was her name, Sappho of Lesbos. Lesbos is an island in Greece, and the word lesbian basically comes from her, because of the island of Lesbos, and where she was born and did live and did her work. And she did write a lot of literature about love between females. And she also, it seems to, that at least did survive, that she did that, and she was very famous back then. And she also wrote about female sex, females and females having sex together and stuff like that. So erotic literature as well. But sadly, all her work didn't survive. I don't know if it was lost in ancient time already, or later on in the medieval ages, where things like love between the same gender was basically absolutely forbidden. And we do know that the church burned a lot of stuff because they didn't
it didn't fit in their worldview. So sadly, her poetry was lost, but we do know that she did exist and what she did her work on. And basically, most of us don't know her, never heard of her, but I think we all know the word lesbian. So at least a bit of her did survive, even if most of us don't know a lot about her. But yeah, we do know that she was there and what she did, but her form of art did not survive. So yeah, a lot of things are sadly lost. Wunderschönen guten Abend, liebe Sissi. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Yeah, definitely. Shakespeare and lucky for us did survive. And I mean, it's not that young either. I mean, it was a few hundred years ago, but I guess in the dimension of human history, it is probably one of the younger artworks in kind of literature. Sapholöl? Okay, nee, Sappho war eine Person, die ich jetzt beschrieben habe. Es war eine griechische Dichterin in der Antike. Die wird geschrieben S-A-P-P-H-O, glaube ich. Und die hat im Endeffekt über die lesbische Liebe geschrieben. Sowohl, sag ich mal, die romantische als auch die sexuelle Liebe. Und die ist quasi der Grund, warum wir heute das Wort lesbisch haben, weil die kam nämlich von der griechischen Insel Lesbos. Und darüber kam dann der Ausdruck, es so machen wie die Frauen in Lesbos. Ne? Also Liebe machen wie die Frauen in Lesbos und so weiter. So, sorry, das war der Mann. That was my husband. Sorry for that, I wasn't fast enough. Ja, darüber hat sich dann irgendwann, ist das dann halt immer kürzer geworden und aus Liebe machen wie die Frauen in Lesbos wurde dann halt irgendwann mal nur noch lesbisch, sage ich jetzt mal. Aber da kommt im Endeffekt das Wort her. Ne? Und ich denke, das ist was die meisten heute natürlich gar nicht mal wissen. Leider Gottes haben ihre Werke nicht überlebt. Ich weiß nicht, ob die schon in der Antike verloren gegangen sind oder dann spätestens bei, sage ich jetzt mal, in der Mittelalter durch Verbrennung von Schriften und so der Kirche mit allem, was quasi nicht christlich genug oder ins christliche Weltbild gepasst hat, weil natürlich lesbisch zu sein nicht im Rahmen dessen war, was die Kirche erlaubt hat. Ne? Da ist ja leider Gottes viel verbrannt worden von der Kirche auch. Ne? Ja, wobei das ja nicht in den Fakt von Mythen und Legenden fällt. Das ist eine echte Person, die es auch in Wirklichkeit gegeben hat. Und von der wir wissen, weil es Aufzeichnungen gibt über sie und dass sie das gemacht hat, sage ich jetzt mal. Wir haben nur leider ihre Werke nicht mehr. Das ist halt das sage ich mal, was sehr schade ist. Ne? Und die hat gelebt, ich habe es jetzt gerade zufällig offen, zwischen 630 und 612 vor Christus ist sie ungefähr geboren worden. Und sie gilt als eine der wichtigsten weiblichen Lyrikerinnen des klassischen Altertums. Also sie hat definitiv eine ziemlich große
archäologische, menschlich gesehen von unserer Lyrik-Geschichte sozusagen einen ziemlich großen Stellenwert auch offensichtlich. Ja. Und das, obwohl es die meisten von uns nicht kennen. So, I do. That's my drinking. My hydrate. And I wanted to say thank you so much for the follow, Radiant. I just said that basically the word Lesbos, lesbian, is coming from Sappho of Lesbos, and they're basically, before we had the word lesbian, before we shortened it, you would have said something like doing it like the women of Lesbos, or making love like the women of Lesbos. And somewhere in history it did shrink down to the word lesbian, basically. So we people tend to like to shorten things over time. So. Ja, gut, bei den Römern, sag ich mal, die waren aber auch viel offener, was Homosexualität anging. Da waren ja, sage ich jetzt mal, da gab es ja nicht nur weibliche, sondern auch einen Haufen männlicher Sexsklaven, was jetzt natürlich, ne, Sklaverei definitiv nichts Gutes ist, sag ich mal, egal in welcher Art und Form. Aber, sag ich mal, es war ganz offensichtlich da nicht so verboten, wie es dann später während der Zeit des Christentums, sage ich mal, geworden ist. Ne? Weil man weiß, sage ich jetzt mal, es gibt Aufzeichnungen von solchen Dingen, ne? Auch dass es in der oberen Gesellschaft völlig normal war, dass die im Haushalt entsprechend je nach Geschmack des Hausherren oder der Hausherrin welche da hatten. Von daher, ja, sag ich mal, da ging es definitiv offen dazu als zu dann Mittelalterzeiten und so, was danach kam. Hat auch vielleicht dazu geführt, dass die zu der Zeit nicht ganz so inzestuös waren in den höheren Gesellschaftsschichten, weil dadurch, dass sie dann, sage ich jetzt mal, entsprechend Sex ja auch ganz offensichtlich mit ihren Sklaven und sowas hatten, gab es da sicherlich auch viele Kinder, die dadurch entstanden sind, oder man konnte nicht nachvollziehen, ob der jetzt vielleicht da vom Hausherrn war oder nicht, der Sohn und Erbe. Was wir ja durchaus, sage ich jetzt mal, in der europäischen Geschichte ganz massiv sehen, ist, dass die ganzen Adelshäuser sehr, sehr inzestuös waren, dadurch, dass die ja alle irgendwo miteinander verwandt waren. Und gerade, sage ich mal, so in der Habsburger Linie gab es ja durchaus einen Haufen Leute, die ganz massive körperliche Probleme auch hatten, ne? Und geistige auch. Also wir wissen von vielen, die, sage ich jetzt mal, doch sehr retardiert waren oder dem Wahnsinn, sag ich mal, dann irgendwie, der in der Familie bekannt war, dass es den halt gab und immer weiter vererbt wurde, oder halt auch wie der eine Habsburger, das war, glaube ich, der König von Spanien damals, der halt auch einfach den Mund nicht mal richtig zumachen konnte und im Endeffekt permanent gesabbert hat und dementsprechend halt auch bestimmte bestimmte Speisen überhaupt, weil er halt nicht richtig kauen konnte, weil er so massiv durch Inzucht sozusagen geschädigt war. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Name das war, wo man aber auch schon sagt, wenn man da Bilder von dem sieht, dann sieht man das halt auch einfach schon, dass da
doch einiges im Argen gelegen haben muss, gesundheitlich. Ich guck mal gleich, ob ich ein passendes Bild finde. So I'm streaming parallel on Twitch and on YouTube, and we were just talking. One of my viewers from YouTube just mentioned the old Romans, and I said that we do know that in ancient times the people were definitely more open to same-sex love than later on in the medieval ages, where you basically, if you were unlucky, would end on a pile of burning wood or something else, or just killed because of that, because it was basically forbidden. We do know there are scripts. We do know that it was normal to have not only, for example, as a male, to have not only female sex slaves, but also male sex slaves and stuff like that. So we do know that they were a lot more open, it seems, than we are today. And I also said that basically probably because of that, they probably were not that inbred in the higher society than later on in Europe. We do know that because basically all the royal families from all of the European countries were basically cousins to in first or second degree, and they constantly did marry each other over hundreds of years. We do know that a lot of them were were mentally totally unstable, did have stuff like schizophrenia a lot, or also, of course, we do have a lot of basically bodily problems that were caused by these inbred situations. There was one king, I think it was a Spanish king from the Habsburg line, which is basically the royal family was from Austria. And same as the German families, the Habsburgs were basically spread all over. They married in basically every royal family in Europe, and there was one that had so much problems with his mouth that he couldn't close it completely, so he was constantly drooling, and he couldn't eat everything because he couldn't chew properly. So I just wanted to check if I find a picture, because you can basically see even on old paintings and portraits that he must have some problems with his jaw. Yeah, it was Karl II of Spain, and because of that, especially with the jaw and the lip, and so they basically it was famously known as the Habsburger lips, because you could see these inbred problems, it seems like, in the family, especially with the lips and the jaws. Ja, da kommt das Wort übrigens Habsburger Lippe her. Und ja, weil man halt einfach schon gesehen hat, dass es da Probleme gab. Und das ist Karl II. Von Spanien. Das war der quasi den Mund nicht richtig schließen konnte und auch nicht richtig essen konnte. So that is Karl II of Spain, the Habsburg guy I meant with the problems. He couldn't properly chew and couldn't properly close his mouth, and was basically constantly drooling, and yeah, very problematic situation, not only for him but probably for a lot of other people as well.
manch einer gehalten, auch viele Konkubinen und so, ja, definitiv. Ja, klar, aber nicht nur Kleopatras, bei den alten Ägyptern war es ja prinzipiell üblich, dass Bruder und Schwester sich auch geheiratet haben. Da war es, sag ich mal, definitiv noch problematischer. Und ich weiß nicht, ob du das auch wusstest, Kleopatra war eigentlich keine Ägypterin. Kleopatra war nämlich aus dem Haus der Ptolemäer und das waren tatsächlich Griechen. Und Kleopatras Schwester, die sie versucht hat zu stürzen, hieß Arsinoe. Da kommt mein Name her. Oder aber auch die erste Pharaonin aus dem Haus der Ptolemäer, ein paar Jahrhunderte weiter vorne, war auch Arsinoe. Das war die erste aus der Ptolemäer-Line. Himmel, mein Hirn, sorry, meine Migräne heute, das macht das Denken nicht ganz so einfach und das Sprechen dementsprechend auch nicht. Die erste Königin aus dem Geschlecht der Ptolemäer, die quasi auf dem ägyptischen Thron saß, hieß auch so. Daher der Namensursprung sozusagen. Ja, definitiv. Es wurde definitiv, sag ich mal, bei Porträts und sowas aufgehübscht. Auf jeden Fall. I never knew that. Mainly I love more American Old Western history and mining history since I'm from a huge mining state. A lot of history and stuff is around to learn and see what they did. Yeah, of course. And I think especially with if you are born and raised in the US, you probably don't learn as much about European history as we Europeans do, because of course it's more our history. So we learn more about that, and I guess that especially depending in the US, it's very on what kind of school you are going and how they do the teachings. Here in Germany, it basically doesn't matter where you go to school, because every school in one state has the same law they have to teach the kids. So if you go in, for example, northern Bavaria to school, or in southern Bavaria to a school, to a private school or a public school, it doesn't matter, because they all have to teach the same. So I do know that in the US it varies very, very greatly depending on what they are teaching, where you go to school, and what kind of school and stuff like that. And of course, the US is very big, so you have a lot of different history depending on which state you are. The history, of course, for the states in the West is differently what happened there than for a state on the East Coast, because the East Coast was, of course, colonized a lot earlier, and therefore has a different history than a state that was colonized basically 200 years later or something like that. Yeah, I mean, it varies. And from all the Americans I met over my life, I do know that they teach a lot of course, of American history and the history of the state, and not as much about European history in that detail that we, for example, learn in school. But yeah, I guess that's normal. I personally am interested in history from all over the world. I don't care from what culture or civilization we are talking, but I do not so much like the more recent history, like Second World War or stuff like that. Especially here in Germany, the biggest problem with that is that we basically have, like for example, I had in school from, we start having history normally in 5th grade, and then up to, depending on which kind of school you're going, if you are going to the gymnasium,
You can have it until to 13th grade. If you are going to Realschule, you have it until the 10th, because that's where school is ending for those, and so on. So for example, I had all the words history from basically Stone Age to more modern times, from 5th grade to 7th grade, basically in 2 years, and then 8, 9, and 10 we did nearly only Second World War, so 3 years for Second World War, which was something really did suck for me personally, because I'm super interested in history, and we basically did the one thing that happened over and over and over again, which of course it is important to learn, and so because if we don't know the history, we are doomed to repeat the stuff. And it is very important, of course, to know what happened back then. That is not something I say we shouldn't do, but I would think a year or half a year or something like that would have been enough as well. And there are a lot of things, history things, we did not learn in school, which I basically teach myself from documentaries or reading books and stuff like that. So I think they could have done definitely the whole thing a little bit better and differently. War das bei euch auch so extrem, Sissi, dass ihr den Zweiten Weltkrieg quasi gefühlt jahrelang im Unterricht gemacht habt und den Rest der Menschheitsgeschichte, sag ich mal, auch so in 2, 3 Jahren abgehandelt war und dann quasi jahrelang nur noch Zweiter Weltkrieg unterrichtet wurde? Also ich fand das damals ganz furchtbar. Nicht, dass ich sage, dass das nicht wichtig ist zu unterrichten, um Gottes Willen, das auf jeden Fall, das ist es, weil ich sage immer, wenn man Geschichte nicht kennt, dann sind wir ja dazu verdammt, das Ganze ja irgendwo zu wiederholen. Aber ich denke mal, man hätte das nicht in 2, 3 Jahren machen müssen, man hätte den Zweiten Weltkrieg auch definitiv in einem Jahr abhandeln können. Und vielleicht dann noch ein bisschen mehr über andere Kulturen und deren Geschichte lernen können. Vieles, was ich heutzutage weiß, habe ich halt wirklich von Dokumentationen oder von Büchern oder sowas mir selber oder Artikel lesen und sowas beigebracht. Weil zu dem Extrem, wie es mich interessiert hätte, wir definitiv die Weltgeschichte nicht gemacht haben. Ja, relativ einseitig und die ganze Wahrheit hat man uns vorenthalten. Was? Das auch noch? Okay. Wie kommt das? Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ja, okay, das stimmt natürlich, ne? Bedingt auch durch, sag ich mal, wann man geboren ist und aufgewachsen ist, hat das natürlich dann nochmal einen größeren Einfluss sicherlich auch gehabt. Dass da vielleicht noch zu viele, sag ich mal, da waren, die da nicht unbedingt positiven Einfluss drauf hatten, auf was unterrichtet wird. Das ist natürlich problematisch.
Ja, aber immerhin hast du dich irgendwann in deinem Leben damit beschäftigt und dich entsprechend weitergebildet. Das ist definitiv nicht etwas, was jeder gemacht hat. Das ist, sag ich mal, sehr, sehr viel wert. Und gerade heutzutage, leider Gottes, muss man ja sagen, dass Dinge drohen, sag ich mal, zu wiederholen. Ich habe vor kurzem erst gesehen, dass sehr viele in die USA geflohenen Juden, sage ich jetzt mal, die nach dem Weltkrieg oder während des Weltkriegs dahin geflohen sind, jetzt wieder ihre deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben oder beantragen, weil sie sagen, das, was aktuell da passiert, macht ihnen Angst. Und es fühlt sich wieder so ein Stück weit so an wie damals. Und da waren teilweise Leute dabei, die sind über 100 Jahre alt, die gedacht haben, sowas nie wieder erleben zu müssen und jetzt quasi wieder die stolze Staatsbürgerschaft bekommen haben, weil sie gesagt haben, okay, wenn das noch ein bisschen schlimmer wird, dann muss ich wohl hier auch wieder weg. Ja, das ist schon krass. Just said that I saw on the TV a while ago that a lot of Jewish people that fled during or after the Second World War to the US are now at the point that they say that they get back their German citizenships. There was one lady that was over 100 years old and she got back her German citizenship. And yeah, they basically said they never thought that they would be at a point where they have to maybe leave a country again. And they never would have thought that history like that could repeat itself, especially not in the US. And now are at the point that they say that the situation at the moment is something that definitely brings a lot of fear, and yeah, that's really terrible. That's why I think it's really important that we know about history, that we hopefully don't repeat stuff like that ever again. Wen meinst du jetzt, wer da nicht gut mit umgegangen ist? Ach so, ja, definitiv. Da hast du wohl recht. Aber gut, ich sag's mal so, alles was Diktatoren angeht, kannst du sagen, irgendwelche Gruppen, sag ich mal, der Bevölkerung leiden immer mehr als die anderen. Ich meine, ne, unter Diktatoren herrschen, leiden in der Regel, sag ich mal, die Bevölkerung im Allgemeinen, bis auf die wenigen, die vielleicht weiter oben hängen, aber es gibt immer bestimmte Gruppen, die unter sowas mehr leiden als der Rest der Bevölkerung. Das ist leider so. Es ist auch echt völlig egal, in welchem Land und Kulturkreis du eine Diktatur hast. Das ist was sich durch alle Diktaturen wie ein roter Faden zieht. Ja, das ist klar, ne? Dass man das dann weggelassen hat. Gerade in bestimmten Regionen von Deutschland. Oh, ich weiß übrigens gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Ich hatte die Tage ein weiteres
eine weitere Farbe leer gemacht. Das heißt, wir sind jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben runter. So I think or better said, I'm not quite sure if I mentioned it, that I emptied out another of the colors. So we are down to 8 colors now, 8 out of 36. I tried to use this setup completely, and I started with that in January 23. So we are now 3 years later, and it still isn't completely empty. And those are 1/8 pans. So if they are filled to the brim, which they weren't when I bought it, they would hold like 0.3 milliliters. So there's not a lot of color in there, but they are from Daniel Smith, which is an American brand, and is definitely a very, very good high quality brand. I wanted to show how long you can go with that small amount of paint if you're really buying high quality paints, because I always say that the thing is, sometimes you pay more maybe initially for artist grade paints than if you, for example, would buy pay for cheaper brands or for only student grade paints. But over time you may be saving money with the more expensive artist grade paints, because it holds longer. If I can go with that small amount of paint for years now, over 3 years now, how long will set hold, basically, if I have normal sized half pans or full pans, for example, or if I buy tubes, in comparison to cheaper brands that have less pigment in them, and therefore I have to use a lot more color to get to the same depth or darkness of a color. So that's why I always say it is important to also consider this. Of course, if you're just starting out with watercolors and you aren't sure if you will stay with the medium, then I wouldn't go for a set that costs a lot of money. But if you are using watercolor for a while now, and you know you love it or you like it enough to will be going and working at least partially with watercolors, if you also use other mediums, then definitely if you empty out colors, then that is something to really consider if you wouldn't save more over time if you buy a better quality. Die Farben, die noch drin sind, ist im Endeffekt Rest von dem Buff Titanium. Das Pyrolrot ist ein Rest drin, dann ein bisschen noch vom Saftgrün. Das ist definitiv die Farbe, die jetzt am, sag ich mal, leersten ist. Dann das grüne Apatit. Das ist Green Apatite Genuine. Das ist, sag ich mal, die aus den Primertex-Serien, die mit so Halbedelsteinen und sowas gemacht sind. Die sind halt recht teuer, deswegen benutze ich die entsprechend auch selbst in dem hier nicht so großzügig wie vielleicht andere Farben. Genau das gleiche gilt für das Piemontit Genuine. Und dann habe ich noch das Quinacridone Sienna, Quinacridone Burnt Orange. Das ist definitiv auch eins, das nicht mehr viel Farbe drin hat, das ist nur noch hier die Ecke. Und Indian Red. Das heißt, so ein, sag ich mal, 2 Farben, die sich farblich relativ ähnlich sind. So ein dunkles, erdiges Rot-Violett. Dann 2 Varianten von Orange. Dann haben wir 2 Grüntöne. Ein Rot und ein, sag ich mal, dreckiges Weiß, in Anführungszeichen. Buff Titanium ist im Endeffekt ja nur nicht geklärtes Titanweiß. So I just said which colors are still usable, where is still some color left. We have the Buff Titanium, the Pyro Red, the Sap Green, the Green Apatite Genuine, the Piemontite Genuine, Quinacridone Sienna, Quinacridone Burnt Orange, and Indian Red. That are the colors that are still left.
And I would say that the sap green and the quinacridone burnt orange are definitely the colors that has the least amount of color left in them, those two. So, I mean, most of the colors are not, there's not a lot of left in the colors. Even with these three, we do have more colors left in those three, but I mean, that's not really a big amount of color if you look how much milliliter that must be. I mean, there are over 50% empty, so it has to be something like 0.1 milliliter or so that is left in there, so it's not really a big amount, but still it is something that is usable. And for example, I have to use an additional set. Those are Daniel Smith as well. This is a super old set of White Nights watercolors. And if I compare how fast I used up these two in comparison, I mean, those full pans don't hold 3 milliliters like standard. They have only 2.5, so a little bit less than normal, but these here were used up a lot faster than the ones in here, which is only a small amount of the amount of color that is in here. So much less in there, but this did take longer to empty out than that took me to empty out here this amount. And that's probably at least 10 times more than in here. Ja, das sieht man halt auch, ne? Dass also hochqualitative, hochpigmentierte Sachen einfach sehr lange halten. Das ist klar. Die Albrecht-Dürer sind ja auch extrem gut. So, Moment, Fredine. Erstmal wunderschönen guten Abend. Ich muss mal kurz deinen großen Blog lesen. Liegt daran, dass Menschen generell ziemlich blöd sind. Ja, das ist leider so. Jeder Einzelne muss es lernen und verstehen. Instinkt ist jedenfalls nicht um den Umgang mit Menschen und Umwelt anbelangt. Und wenn wir alt werden, haben wir keine Lust auf Umstellung oder Neues zu lernen. Ja, leider auch das. Das macht uns oft sehr stur und, sag ich mal, lernfaul. Gebe ich dir vollkommen recht. So bleibt es dabei manchmal 2 Schritte vor und einen zurück, wenn es ungünstig läuft, 1 Schritt vor und 2 zurück. Das kann man sehr eindrucksvoll an der aktuellen, an der vorhandenen Geschichte. Ja, ist leider so. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass wir heute so viel Zugang zu Wissen so einfach haben,
sag ich mal, die zumindest, sag ich mal, wir in den, sag ich mal, ne, Ländern, wo, sag ich mal, die Menschen doch mehr Stabilität und Sicherheit und so haben, also ne, wie jetzt in Europa zum Beispiel, dass wir oder in den USA, wo ja doch, sag ich mal, im Gegensatz zu, was man früher so als dritte Weltland bezeichnet hat, mehr Stabilität einfach für die Leute da ist, mehr Sicherheit, ne? Dass wir auch wieder und einfacheren Zugang zu Wissen haben, dass wir wieder mehr verdummen, weil wir faul werden und uns auf unseren Lorbeeren, sage ich mal, zu sehr ausruhen, ne? Und das ist, wenn wir die Geschichte angucken, oft der Punkt, wo große Kulturen untergegangen sind, ne? Indem man sich auf den Lorbeeren ausgeruht hat und überheblich geworden ist und quasi, wir sind hier an der Spitze, uns kann keiner was. Das hat meist nicht gut geendet, nennen wir es mal so. Ja gut, das ist ja je nachdem, wie man mit denen arbeitet, Sissi, ne? Also ich meine, jemand, der mit denen rein aquarelltechnisch arbeitet, arbeitet ja mit sowas anders, als ich kenne auch viele Leute, die mit Aquarellbuntstiften, weil die halt oft von den meisten Herstellern ja sehr weich und cremig sind, die solche Stifte ja auch wie normale Buntstifte nutzen, und da musst du wahrscheinlich eher anspitzen, als wenn du mit denen aquarelltechnisch arbeitest. Da kannst du ja auch notfalls mit einem Pinsel dran gehen und dir die Menge an Farbe abnehmen, die du haben willst. Dafür muss der Stift ja auch nicht wirklich spitz sein. Das geht auch mit einem stumpfen. Aber wenn ich jetzt sage, ich male mit denen klassisch wie mit einem normalen Buntstift und will irgendwo in eine kleine Ecke rein oder will irgendwie was Dünnes, Feines zeichnen oder sowas, dann muss ich natürlich vielleicht doch eher mal den Stift anspitzen, weil dann sonst könnte es ein bisschen problematischer werden. Aber wie gesagt, das hängt halt einfach ganz massiv davon ab, was male ich und wie arbeite ich mit den Sachen, ne? Wenn man jetzt so wie du arbeitest und du sagst, du musst die im Endeffekt nicht wirklich anspitzen, sondern musst im Endeffekt nur zwischendurch mal das Holz wegmachen, ist ja umso besser, weil dann hast du umso weniger Verlust sag ich mal, von deinem Stift, als jemand, der auf Spitzen angewiesen ist. Aber das ist halt komplett abhängig davon, wie man arbeitet. We were just talking about watercolor pencils. I personally don't like to use them as basically watercolors. I do use them like normal pencils, colored pencils, because they are often very soft and creamy, and I like that. But depending on how you work with watercolor pencils, one of my viewers just told me basically she never sharpens theirs, just basically cut parts of the wood off, but don't touch the lead. If you're working with them like more like watercolors, then you don't need to sharpen them. Basically, you can go with a brush on your tip and take off color if you want. But of course, if you work more like normal colored pencils and want to draw something very thin or delicate, then you will have to at some point sharpen them. I think that's always a thing of how are you using your stuff. Even with the same medium, take 10 different people working with the same medium, and you will have 10 different ways of using the stuff. So that's why I always say, I had a lot of people ask me over the years, what colors do I personally say someone should have in their palette, and I always say, you can't answer that for all the people, because that depends so much on what are you drawing. Someone who draws landscapes needs other colors than someone who does portraits or architecture or vehicles, for example, like you told earlier, Radian. And of course, the art and how you are working and coloring also differs from what you are drawing. And
personal preferences, and therefore also colors differ. I do know one artist, for example, that I follow him on YouTube for many years now. He hates green, and he normally does not use green in any of his paintings. He did 2 fan arts over the years where he'd used green, because in one the character had green hair and the other was a scene that basically was in a bamboo in bamboo woods. So that also had to use he also had to use green there. But yeah, normally on his own artwork he never uses green. So that's something where I say you can't for sure tell someone what he needs or not need, because it is so much depending on what you're drawing, personal preferences, and how you're working, for example, as well. And therefore there is no right and wrong. Of course, I can say for me personally, what I always need is, for example, a primary triad, because I need all the colors. So I always want to have at least one primary triad in a palette. If possible, I also like to have a split primary, so a warm and a cold version of each primary color. That is something where I say in a good palette I need to have that. If you don't have a specialized palette like a granulating pigment palette, where you just have single pigment colors in that contain granulating pigments, which I do have one of those palettes made for myself, so it is easier to mix granulating mixes. But yeah, if it is a normal and not a specialized setting, then yeah, there is no right or wrong. It's completely depending on what you're doing and how you're doing it, and your style, your preferences, and all of this. Stell dich mal eben in die Tonne reinspitzen. Schade ums Geld. Nur will man die mal, weil die meisten meinen, der müsse immer spitz sein. Ja, wie gesagt, da kommt es halt echt aber auch auf persönlichen Geschmack und Art und Weise, wie man malt und sowas an. Auch bei Buntstiften. Ich meine, das gilt ja wirklich für jedes Medium, und dementsprechend ist das natürlich auch, ob und wie viel du spitzt, sag ich mal, unterschiedlich. Und klar, da haben wir dann bei Buntstiften ja noch die mit einem, sag ich mal, normalen Buntstift spitzer Enden Resten, sag ich mal, kann ich nicht viel anfangen. Bei einem Aquarellbuntstift ist das natürlich wieder anders. Und dann ist es halt auch die Frage, wie gut ist der Stift. Jetzt bei einem Albrecht Dürer ist natürlich die Qualität eine andere, als wenn ich irgendeinen günstigen Budget Aquarell-Buntstift habe, wo ich sage, okay, da könnte ich jetzt das vielleicht aufheben, aber das ist qualitativ vielleicht gar nicht so geil zu benutzen. Dann ist das natürlich auch nochmal was. Aber ja, ich denke, viele machen sich da wahrscheinlich auch einfach keine Gedanken drüber, oder aber vielen ist es einfach zu viel Arbeit, auch sowas zu tun. Also ich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich habe es ja schon gezeigt mehrfach, der wirklich guckt, sag ich mal, so viel Farbe wie möglich in Anführungszeichen zu sparen, ne? Ob ich jetzt die Tuben aufschneide oder aber meine Palette nicht regelmäßig auswasche und die Farbreste, die da drin sind, halt auch immer weiter benutze und so weiter und so fort. Auch schon beim Anmischen der Farbe durch nicht vorher ansprühen oder vorher befeuchten der Farbe, außer bei ein paar Sachen wie ganz problematischen Pigmenten oder Metallics und sowas, wo ich sage, da geht es nicht anders. Auch schon viel weniger Farbe überhaupt in meine Palette packe, was ja auch schon viele, sage ich mal, durch, ne, wenn es vorher angesprüht wird und ich gehe dann rein und dann habe ich plötzlich das halbe Näpfchen da am Pinsel kleben.
Und so viel brauche ich gar nicht. Dann logisch, dann wandert halt auch viel wieder ins Waschwasser und dadurch ist halt auch viel weg. Und ich denke einfach, bei vielen ist einfach der Arbeitsaufwand das, wo sie sagen, oh, es ist mir jetzt zu viel Arbeitsaufwand oder da muss ich zu viel nachdenken oder was auch immer. Wo ich halt sage, ja, kann ich ein Stück weit verstehen, aber es ist halt auch einfach immer eine Sache von Geld. Ne? Wenn man viel malt, summiert sich das wirklich massiv über die Jahre und ich denke, das ist was die meisten Leute einfach ganz massiv unterschätzen, wie viel Geld man darüber sparen kann. Ne? Ja, es ist tatsächlich schon März, Fredine. Du hast immer noch kein Bild für einen Kalender gemalt. Du hast eine Lösung gefunden. Oha, okay, erzähl.
Ja, man braucht definitiv nicht viele Farben, um, sag ich mal, coole Bilder malen zu können. Ich meine, was eine Zeit lang, wenn ich viel mit Copics unterwegs war, auch super in war Color Splash, also alles in Schwarz und Weiß und nur ein oder ein paar Sachen in einer einzigen Farbe, weiß ich was, also Schwarz-Weiß und zum Beispiel einen roten Luftballon oder sowas, ne? Oder der ganze Strang an Luftballons dann halt rot oder irgendwie sowas, ne? Sowas kann auch zum Beispiel super cool ausschauen. Ich würde mal ganz kurz pushern gehen und mir noch was zu trinken holen. Das ist irgendwie schon wieder leer. Bin sofort wieder da. So I just grab something new to drink and also would do a super short bathroom break. I'll be back in a minute.
ein vorhandenes Bild. Also du meinst eins, was du schon gemalt hast, einfach temporär heißt irgendwie mit einem Tesafilm oder sowas, so dass man es wieder abziehen kann, vorsichtig, bis du dann Zeit und Lust hattest, das noch nachzumalen. Kann ich mir das... Ah, okay, ja gut, das ist auf jeden Fall schöner so, als wenn das nackig lässt. Das ist doch eine gute temporäre Lösung. Ja, ich habe zum Beispiel auch einen, ich glaube, er ist Franzose, einen französischen Künstler, dem ich folge, der Aquarellmalerei macht und der macht Stadtbilder, also ne, Stadtlandschaften, ne, gerade so von, sag ich mal, historischen Vierteln, viel aus Paris, aber auch Venedig und so schon. Und die Bilder, die sind so krass. Wenn der fertig ist mit denen, dann sehen die aus wie Fotos. Du würdest nicht denken, dass das ein Aquarellbild ist. Also, weil immer viele sagen, man kann Aquarell nicht so gut kontrollieren, als dass du da irgendwie realistisch mitarbeiten kannst. Das stimmt definitiv nicht, weil ich habe auch schon einen Haufen Leute gesehen, die zum Beispiel fotorealistisch Porträts und sowas machen. Es ist halt vielleicht ein bisschen schwieriger als mit anderen Medien, weil Aquarell halt immer so eine gewisse Komponente der Unkontrollierbarkeit hat. Das bleibt nicht aus. Aber nichtsdestotrotz kannst du damit definitiv fotorealistisch auch malen. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin gerade am Überlegen, wir hatten hier Blau-Grün. Also will ich hier nicht auch Blau-Grün machen. Das hier wird ja eher, sag ich mal, dunkler. Da hatte ich ja mit dem Moonglow grundiert, also mit einem dunklen Lila. Hier habe ich als Grundierung runtergewässert das Phthaloblau genommen. Aber welche Zusatzfarbe könnten wir denn hier gut nutzen? Ich denke mal, dass wir hier eher in die Blau-Lila-Richtung gehen. Was passt denn noch gut zu Blau? So I'm thinking about what second color we could use here. We have a blue greenish one here, and that one will be like blue purple. So I'm thinking about what color could we add to the blue.
Oh, ich rede schon wieder mit mir selber. Hervorragend. Ich wollte sagen, Sissy, dass ich dir recht gebe, mit einem Gelb wird es definitiv grünlich werden, auch wenn die Untermalung hier sehr dezent gehalten ist. Ich denke, Magenta könnte man durchaus probieren. Da ist es wahrscheinlich, da Magenta sehr farbstark ist, sage ich jetzt mal, sag ich mal, die Untermalung wahrscheinlich noch nicht so dunkel, dass das zu stark durchsehbar ist. Und wir haben auch bisher in den ja kein pures Magenta, weil selbst das hier ja schon, da ist ja schon Blau mit reingemischt. Das ist ja quasi mehr Violett als Magenta. Von daher ja, könnte man das testen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was so Edelsteine prinzipiell noch hergeben, außer dem klassischen Blaugrün oder Blau-Lila. Und da wäre jetzt zum Beispiel noch ein sehr helles Türkis auch noch möglich. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Also dann schon so wie ein Kobalt-Türkis, sag ich mal, so ein wirklich helles, was es noch in echt geben würde. Ansonsten, sag ich mal, ist bei Blau das sonst so ziemlich ausgeschöpft mit Blau-Lila, Blau-Grünlich, Blau, Dunkel-Türkis und so. Was denkt ihr? Mehr helles Türkis oder mehr Magenta? So there was the idea of a magenta, which I think that could work, which also could work because I looked up realistic gemstones. Would be light turquoise color, like a cobalt turquoise, for example. So you can tell me what you think would look better, the magenta or the turquoise. Nee, die meisten Schmucksteine sind nicht opaque. Super viele Edelsteine sind transparent. Also, wenn wir jetzt mal gucken, fangen wir mit den großen an. Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd, Tansanit, Alexandrit, Sultanit, Granat, Amethyst, Quarze in jeglicher Art sind die größtenteils sind ja auch transparent. Was haben wir noch in transparent? Bernstein kann sowohl als auch sein. Mir fallen jetzt gerade nicht so viele Edelsteine ein, aber ja, es sind schon extremst viele Edelsteine, Schmucksteine sind transparent. Was haben wir denn noch so? Können doch mal auf das schöne Malbuch hinten drauf gucken, das mit den Edelsteinen, da sind doch so viele hinten aufgedruckt.
Fluorit zum Beispiel, ja auch noch was, Aquamarin, Zitrin, das ist schön, Topaz, Peridot, Ametrin, verschiedene Spinelle haben wir auch, die durchsichtig sind. Ja, also es gibt schon sehr, 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 sehr viele Schmucksteine, die durchsichtig sind. Klar gibt es auch opake, sage ich jetzt mal, Schmucksteine. Opal zum Beispiel ist ja nicht komplett durchsichtig. Würde ich schon eher in Richtung opake packen. Oder schwarzer Turmalin wäre auch was, was eher opake ist. Na, dann diese ganzen Sachen wie Jasper. Im Englischen heißt es, gibt es auch die schwarz-gelbe, die nennt sich im Englischen Bumblebee, also Hummel-Jasper. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißt, ehrlich gesagt. Und so, solche Sachen sind natürlich definitiv opake, aber die sind auch nicht so häufig, sage ich jetzt mal, zum Teil benutzt in Schmuck. Ganz besonders hier der Bumblebee nicht, weil das Gelbe nämlich arsenhaltig ist. Ja, man nimmt es nicht eigentlich über die Haut auf, aber es ist trotzdem was eher so als Handstein oder zum irgendwo hinstellen genutzt wird, als in Umhängeschmuck oder so. Aquamarin ist ein ganz, ganz leichter hellblauer Stein. Habe ich tatsächlich einen Ring, wo einer drin ist. So ein ganz blasses Blau, so Babyblau, blasses, transparentes Babyblau. Du meinst jetzt Kobalt speziell, dieser Schmuckstein? Also du meinst Türkis. Das ist, ja, das stimmt, der ist definitiv opake. Das ist der Schmuckstein, der viel in indigenen Schmuckstücken in den USA getragen wird. Der ist definitiv opake, ja, das stimmt. Ja, Granat ist sehr hübsch, das stimmt. Da habe ich in meiner, sag ich mal, Jugend tatsächlich einige Ketten gekauft, wo Granate mit drin sind. Granat wird im Übrigen auch sehr viel in der Wissenschaft und der Industrie genutzt, zum Beispiel für Laser, genauso wie Rubin. Also mein Kobalt-Türkis ist natürlich schon lange leer, aber wir haben zumindest farblich mal irgendwann was gemischt, was dem, sag ich mal, ähnlich kommt. Wir hätten jetzt entweder hier Blau mit Pink oder Blau mit Türkis. Was würde euch denn besser gefallen? So we either have the magenta and the blue or the turquoise and blue. What do you think looks best, or what
do you like best as a color combination for that one? My cobalt turquoise is of course long since empty, but we mixed for one of the last artworks we did something that at least in color shade looks close to cobalt turquoise. Also ich würde tatsächlich zum Türkis tendieren, aber sofern ihr mir jetzt nichts anderes sagt, würde ich das nehmen. So I would probably go for the turquoise because I like the color combination more, but if you would rather have the other version, then please let me know.
bin mir gerade unsicher, ob ich jetzt mit dem Türkis zufrieden bin oder ob ich nicht doch lieber das Pink genommen hätte. So I'm a little bit unsure at the moment if I would have rather used the pink instead of the turquoise. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir anstatt Blau einfach sagen, wir machen hier Pink zum Lila dazu. Weil das Lila ist ja so ein ganz dunkles. Vielleicht packen wir da dann einfach das Pink mit rein. Voll den Einsatz verpasst, Fredine.
Ja, wie gesagt, wir können ja jetzt das Pink gleich noch mit dem dunklen lila Mix machen. Ja, ich warte ja immer noch auf meine Pinsel. Die hätten eigentlich zum 18. Februar kommen sollen. Sind immer noch nicht da. Bin ein wenig traurig und hoffe, dass die jetzt dann irgendwann mal kommen.
So, das würde ich jetzt ein bisschen anders machen. Dadurch, dass wir hier mit dem Moonglow arbeiten, würde ich das ordentlich wässern und das, sag ich mal, die Farbe so ein bisschen Farbseparation betreiben lassen. Und dann haben wir vielleicht eine etwas andere Optik hier, aber könnte ganz cool aussehen, denke ich mal. So we are working here with the color Moonglow, which is a color that is made of 3 pigments. And if I use a lot of water like I do now here, we have visible granulation and color separation going on normally with the color. So I would like to do this here a little bit differently so that we get hopefully a little bit a different optical effect here. And we will be adding a little bit of the pink. So, jetzt müssten wir das aber definitiv komplett erstmal trocknen lassen, weil ansonsten läuft da alles ineinander, wenn wir jetzt die Felder machen. Deswegen würde ich jetzt schon mal nebenbei Farbe für andere Felder mischen. So we definitely have to let that dry completely because it's really, really wet. And otherwise all the areas will be flowing into each other. So therefore I would start mixing color for one of the others, maybe the green one.
Also damit ist definitiv in der Farbe am wenigsten drin. So that's definitely nearly empty, and the one with the least amount of color left in it now. Okay, scheint die Musik wieder mal. Manchmal stoppt das Programm einfach, aus welchen Gründen auch immer. Aber vielen Dank für die Infos, Sissy. Ich gucke direkt mal danach. Das Programm hängt sich manchmal auf. Ich weiß auch nicht warum. Früher hatte ich damit keine Probleme, aber seit einer Weile haben wir da immer wieder mal das Problem. Warum auch immer. Hi. That is a sketchbook that's just a few crystals I've drawn, and we are coloring at the moment. Not a page from a coloring book or so. It's just a watercolor sketchbook. How are you doing?
Yeah, it's watercolor paper. It's a cheap old sketchbook I have. It's cellulose paper, so it's not the best, but it works pretty well, especially for the price. I've bought it back then. It's 300 GSM, so it's also pretty thick, which is a pretty good thickness for watercolor paper. And this side is a little bit rougher, so a little bit like a cold pressed page. I think the other, the back side is a little bit smoother, but yeah, it's especially made for watercolors. If I would use, for example, a paper that is made out of cotton, best watercolor paper is made out of cotton. Best is, of course, if you're using a 100% cotton paper, that basically you can bath in water without any problems. You can basically put a sheet of cotton paper in the bathtub and completely immerse it for a while so that it's really soaked through without the paper getting destroyed. Ja, ich hätte mir eigentlich gehofft, dass es ein bisschen mehr Farbseparationseffekt gibt mit dem Moonglow Sissy, weil das ist an und für sich eine schöne Farbe, auch wenn das Rot leider absolut schrecklich ist, was die Lichtechtheit angeht. Aber entweder habe ich noch nicht genug Wasser benutzt oder es funktioniert mit dem Papier nicht so gut. Also manchmal hast du das einfach, dass bestimmte Papiere nicht so gut funktionieren mit so Farbseparationseffekten und Granulationseffekten. Ganz besonders bei Baumwollpapier, bei Zellulosepapieren. Baumwollpapiere sind, was das angeht, eigentlich deutlich besser geeignet tatsächlich. Ja, also bei Malbüchern ist es wirklich sehr unterschiedlich, was die Qualität angeht vom Papier. Da hast du halt von, sag ich mal, Kopierpapiermäßigen hier bis hin zu Aquarellpapier ist da wirklich alles möglich. Und das ist halt echt sehr unterschiedlich. Ich habe am Anfang mehr danach geguckt, dass ich welche kaufe mit dickem Papier, hatte aber leider das Problem gehabt dann, dass halt sehr viele Künstler, wo ich gesagt habe, die würden mich interessieren, Malbücher von zu kaufen, die hatten halt eher, wie heißt's, dünnes Papier, also Kopierpapier, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, quasi auf gut Deutsch, scheiß drauf, kaufe ich halt auch davon was. Muss man halt mit anderen Malmedien ein bisschen arbeiten und ein bisschen anders arbeiten als natürlich in einem, wo dickeres Papier hat. Das ist dann halt einfach mit ein bisschen Umdenken verbunden. I'm just a hobbyist, so I'm not a professional art. I never did anything like study art or so, but I did definitely study a lot about watercolors by myself and pigments and so on over the years, especially because I am not very healthy
so I'm chronically ill, and I'm ill enough that I can't work anymore. So I have a lot of time to read stuff and study stuff by myself, especially because I'm often also bedridden and can't sit or stand, so I have to lay down, and then you can't do a lot of things. And reading is something you can do very easily, even if you can't stand. So therefore did read and study a lot about pigments and watercolor paper over the years, because watercolor is my favorite medium. I also do work on other things with other mediums. I do my own art on Mondays, and I do adult coloring, for example, on Wednesdays, and there are also work with colored pencils and oil pastels or pastel chalks and stuff like that. But yeah, I try to get the knowledge I earned over the years to other people as well. I like to share the knowledge, so to say. Not every color can create the desired effect, to answer your question. Pigments are very differently, and not every paint, for example, is made out of pigments. You have a difference between pigment-based colors, which are the higher quality paints, and very cheap colors you buy normally don't have pigments because they're too expensive and they save the money there. They're using dyes. Dyes, for example, are very bad with light fastness. Light fastness is important if you want to, for example, gift your artwork to someone, sell the artwork, or put your own artwork on display at your home, for example, because light fastness is basically how long the colors will last in the color shade and the darkness you put them on the paper. And there are colors like dye that basically will fade over time if they are exposed to light, and dyes also will fade sadly if they are exposed to oxygen. So that means even if you put your artwork in a closet or in a drawer, for example, where it is not exposed to light, it will still be exposed to oxygen, and therefore the dye will fade to a degree, which means that maybe the purple dye you put on a paper will later on only be blue or pink because one of the colors maybe fade completely. Or you will have left an area completely white because the color fades over time completely. So this definitely is a first difference between colors and quality of colors. Also, different art mediums like oil paints and watercolors, for example, of course, make very different optical effects. Watercolor is basically the only medium that is transparent, so we can more easily layer the colors over each other because we see the colors underneath still because of the transparency. Most other mediums are at least semi-opaque to opaque, so that is also a big difference. And watercolor has something that no other medium has, and that is granulation. Granulation comes from when pigments have different sizes. So you have the difference between granulating pigments and non-granulating pigments. Non-granulating pigments, basically the size of the pigments. Let me grab something to show that better. Just a strip of paper here. So non-granulating pigments basically have all the same size, and granulating pigments, you have some that are bigger, some that are smaller, maybe a medium size, and
So they are different sized, and this different size does create this granulation effect. Granulation, let me show you on a piece of paper. Granulation is definitely something that doesn't work with other mediums, because other mediums like oils or so, they are very thick and they don't have this possibility to do that. Do we have, I think this one could work. Also with granulation, you can create effects like a color separation effect. When you are using different granulating pigments or a combination of granulating and non-granulating pigments, you basically can force with enough of water the color to split. So for example, if you mix a blue and a pink together to create a purple, and you have at least one of these pigments, the blue or the pink, that is granulating, then with enough water you can get the paint to do a split, where you have areas that are the purple and where you have areas that are just the pink or just the blue, for example. That is also something you can't do with other art mediums because they don't have the granulation effect. So we will give this a moment to dry, and then I can show you better than in this small swatches the granulation and the color separation effect going on. It's not as strongly in this color with the color separation because it's basically brownish red and a black pigments, but I think at least it will show some other. For others I would have to we can look if we can do the moon glow here as well, get to better color shift, color split. This here, for example, is a color that is a mix of a granulating blue, a granulating green, and a non-granulating red. And if you do it right, and the paper is also something that has a big influence. Not every paper works as well with granulation and color separation effects, and the amount of water is also important, because you will have to use the water to get the pigments to flow better on the paper. Of course, the bigger particles are heavier, so they are more static on the paper. They are don't move that much, but the lighter pigments, they will flow with the water over the paper. And depending on what paper you're using, of course, that also has an influence of how well that works. As always, the cotton paper is the best you can get, so that helps also a lot with that effect. And it also, for example, has a big influence on how well you can do the layering on papers. For example, this is a cellulose paper, so it's a cheaper paper. And a lot of cellulose papers have the problem that you can't layer that well over each other, the colors, because with cellulose paper, it's basically the color sits on top of the paper. And sometimes you have the problem that if you add another layer, then you're basically scrubbing off the layer underneath, which of course you will see because there are suddenly white splotches on your area where you don't want to have white splotches, or lighter colored splotches where you don't want to have them. With the cotton papers, it's differently because the color doesn't sit on top. The color basically flows into the paper, into the deeper paper areas, and if it's completely dry, it's more static there, so you can't scrub it off that easily, and therefore you can layer, like, not only maybe like on a cellulose paper where you say maybe after 3 or 4 layers
definitely the paper won't handle more. But on a cotton paper you can do 10, 11, 15 layers, doesn't matter. Also, it will look completely differently, because if you have the cellulose paper where it sits on top, sometimes you maybe not scrub it off, but you scrub it off enough that this layer and the layer you do upon it will mix the color. So of course that looks differently if you mix the colors than if you just put them onto each other. Mixing, if there are too many different colors that you are mixed together, you will end with a muddy brown, which you of course don't want to have. If you have, for example, a glass that you are painting and you want the glass to be green, and you want to see something through the glass that maybe is yellow, then of course something like mixing the colors together and end up with a muddy version of it is not the effect you want to have. So that also makes, of course, a big difference on what your effects are. So basically, what kind of colors you're using, what kind of art medium you're using, and what kind of paper you're using have a very, very big influence on what effects you can create and how the end result will be looking. Yeah, like I said, I have a lot of time to inform myself, and it's definitely a big passion of mine. That's why I also started the YouTube channel, especially because most of the information out there is in English. I'm German, and I know that a lot of German people don't speak that well English that they can understand everything out there, information about pigments and watercolor and stuff. I mean, if your English is well enough that you can talk with others, it's still a big difference to a very specific area. When you have, for example, medical words that are different in every language, or if you have something very technical you're reading, there will be words that are not used in your everyday speech. And of course, texts like that is, even for someone who can do everyday talking in a language, it is harder to understand if there are specific words in a text that you don't know normally, that you don't normally learn when you learn a language, for example. Yes, exactly. Subject-specific vocabulary. That's exactly. Even if you're, like I said, if your English or your language knowledge of a language is good enough to do normal talking, that is not something you have with every subject. So yeah. Therefore, that was the main reason I started the YouTube channel, to get the information available in German as well. But of course, I also wanted to get the knowledge available to everyone else. So I always make videos, for example, in English version, the same video, one in English and one in German. And when I do streaming, live streaming, then I do normally everything in bilingual, to explain everything in German and in English as well. So, still a little bit wet, but I hope you can see here we have a little bit, the paper is not the best, but I hope you can see at least a little bit that we have a split here. We have the color, how it looks when it's completely mixed, and we do have some areas here where you can see, for example, here have more greenish, and we have a little bit more bluish here. So we do have, and here we have more, it looks more purplish.
for example, and these really is not that great to see here. Up here, hope when I put it a little bit closer, I hope you can see that. No, it doesn't focus that well. Here, these a little bit uneven, where you see areas that looks like someone had put a little bit sandy dots on it. That is basically what we call granulation. You can see it down here as well. Look, if you maybe you can see it here a little bit better on this little area. Here, the little bit grainy effect, or here you can see it also. Here, these little dots that basically clump together. That is what granulation is, and I know it doesn't look that spectacular here now. I need to check if I have a better example in one of the paintings I have here on hand. Oh, I have watercolors from India. Where would I use granulation? Basically, wherever you want to use it, there are a lot of possibilities to use granulation. I, for example, like to use it on easy backgrounds, like here. There you can see the granulation a lot better. And you can see the color separation effect here as well. We have this more yellowish brownish and the more greenish turquoisey color. So that also always makes a nice effect. Let me check if I have somewhere. You can use it to add texture. For example, I've used it here on clothing. There we have it on the clothing as well. Here as well, so wherever you want to use it. Also with the color separation effect, of course, that makes awesome effects here. To have a lot of granulation and color separation going on this area here, for example. And I think that's a beautiful effect that you can add to a piece. Like I said, I like to use, if I have an empty background on a piece, and I like to add colors like that to the background. That really looks great, depending on what you are coloring. For example, if you would color or drawing a desert landscape, and you can use a granulating ochre colors for the sand, and therefore having not an area that looks completely flat ochre colored, but you have the texture of the granulation that gives the whole sand a more sand looking optic. So through the granulation, you can use it in landscapes, you can use it on clothing, on simple backgrounds. There are so many possibilities where you can use it basically. Thank you very much. I do have an account on, so I stream on Twitch, I stream on YouTube. I also make videos normally on YouTube, but because my health situation was not that good last year, I didn't do a lot of videos last year. And I do have an account on PixelFed, which is
similar to, what's it called? Gosh, my brain today is not that well. Helft mir mal gerade auf die Sprünge mit Instagram. Danke, Leute. Manchmal hilft es, drüber zu reden. So I just forgot the name Instagram. The pixel fed is basically similar to Instagram, but without the data robbing features of the Meta company. So I have an account there where I posted, for example, some of my artwork. But like I said, because my health situation was not that good last year, I did not do a lot of pictures posted there. I hope that this year will be better and I will be a little bit more active there as well. Yeah, now you can see a little bit better this color separation effect that goes on if you're using multiple granulating pigments or the combination of granulation and non-granulating pigments, because they move differently on paper. You can really create very, very beautiful effects with it. Like I said, you can use it basically everywhere you want to use it. Yeah, the just be happy is a little bit problematic if you're also suffering from depression, but yeah, I give my best. Yeah, drawing and painting definitely is something that helps me a lot, and reading. I always say drawing and reading is basically my soul food, my meditation that helps me to be happier and enjoy life more, or to wind down.
Oh, wir haben tatsächlich die Farbe leer gemacht. Das heißt, wir sind jetzt runter auf 7 Farben. So we emptied out another one. So we are down to 7 colors. So I will grab this one instead of this one. Nehmen wir jetzt mal. I've seen so much videos and picture of this festival. It always looks a lot of fun, but also afterwards probably you have color basically everywhere in your nose and in. I always think the cleaning after probably is a lot of work. But I never was in India, so I never was on the festival there. So I don't know for sure. It's just something I think about, especially because I've made watercolor paint by myself, and I know how much color powder can stick basically everywhere, and sometimes it's not that easy to clean.
Oh my gosh, even on the teeth? Yeah, I can imagine that, because like I said, I made colors myself. I know how hard sometimes the pigment powders are to get off something that really sticks to it. So I can imagine that it is really, really hard work to get everything clean afterwards. Probably stuck in your nose or so for days, probably until everything is completely clean again. It's like with glitter. If you have glitter particles, you will find it everywhere, even months later. I guess probably most parents do know this when they have kids that once put glitter powder everywhere, and then you clean it as best as possible, and then 2 or 3 months later you've still found glitter particles somewhere. Yeah, carnival is a big thing in some areas of Germany. Some do not um, do it as strongly as others, but you will find carnival festivals all over Germany. That's definitely something that's a big thing in Germany. It's not one day, it's more like a couple of days, even some weeks, depending on the region. And depending on the region, it's also the festival is on different times of the year. Some areas, like in Western Germany, you have more like the festival on the 11th of November and the time around that day. And like, for example, in Southern Germany, it's more like in February. So definitely something that is differently depending on where in Germany you are.
And it is not one day, it is definitely more like a couple of days or weeks, depending on, like I said, like the region. Definitely a very, very old tradition. And for example, in southern Germany, it was originally done with wooden masks and a lot of noise to basically scare off evil spirits of the winter, and to welcome the spring time. But over the years, that definitely changed a lot how it is done. Holi is tomorrow. Oh, that's cool. I would love to experience that once in my life. Is there an like a reason for the festival? So, I mean, yeah, it is a festival of colors, but is there like a cultural or a religious reason behind that festival? So, ich fange jetzt in Deutsch zumindest schon mal an, Tschüss zu sagen. Wir haben ja jetzt gleich Mitternacht. Von daher würde ich jetzt dann definitiv auch gleich mal Schluss machen. Wir haben jetzt heute viel gequatscht. Sind aber trotz alledem ein bisschen vorangekommen. Und dann können wir nächste Woche Montag hier weitermachen. Wir haben jetzt, abgesehen von dem diamantförmigen Stein, zumindest mal die erste und teilweise zweite Schicht gemacht, und dann kann man da noch ein bisschen drauf arbeiten, um mehr Tiefe reinzubringen, wie jetzt zum Beispiel hier, ne, mit von dunkler, das Blaue noch dunkler werden zu lassen und so, und den Übergangsbereich vielleicht auch das Türkis ein bisschen dunkler werden zu lassen. Und dann würden wir am Mittwoch das nächste Mal streamen, und da wir haben ja letzte Woche ein neues Bild angefangen, nachdem wir unseren Drachen ja endlich fertig haben. Und dann arbeiten wir am Mittwoch definitiv an unserem neuen Bild weiter. Ich sage schon mal ganz vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr schlaft gut, und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch, und ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag morgen. Ah, okay, that's cool. Good to know. Thank you so much. So, it is midnight here in Germany, therefore it's pretty late, probably even a lot later in India, because you are a little bit earlier in time than we are. So, yeah, I would end the stream here for today. We will be working on this piece next week on Monday. And on Wednesday we did do a dragon piece over the last couple of weeks. We finished that one, so we started a new adult coloring page with a witch on a motorbike, and we will be working on that one on Wednesday. We just did basically the base layer of the skin, so we haven't done a lot there. So yeah, that will be the next stream, and of course on Friday and Saturday we will be doing some gaming streams as well. So thank you so much for joining today. I hope you have a good time and a good day tomorrow, and I hope to see you guys on Wednesday for the next stream. Bye bye and sleep well.